So in last class, we discussed about demultiplexers and comparator. So these two topics we discussed in last class. So we discussed about two-bit magnitude comparator, single-bit magnitude comparator. Also we discussed in last class. So in this class, I'm going to explain you about 4-bit magnitude comparator and code converters topic. Okay, so 4-bit comparator. So 4-bit comparator, what are the corresponding outputs for the comparator? A greater than B, A equal to B, and A less than B. So these three are the corresponding outputs for the comparator. Okay, so here the comparator produce these outputs depending on the corresponding inputs. So here I'm assuming A is a 4-bit number. Okay, so that is A4, A3, A2, A1. And B also a 4-bit number. So you may write here B4, B3, B2, and B1. Okay. So these are the two 4-bit numbers. We are going to compare these two 4-bit numbers here. So what are the outputs for the comparator? A greater than B, A equal to B, and A less than B. For example, if it is A greater than B, what are the possibilities to get A greater than B condition? What are the possibilities? So if it is A greater than B, so A4 should be 1 and B4 should be 0. So we can say that is A greater than B, right? So remaining bits ni meer compare cheyalsina avasaram ledu. A4 ganaka 1, B4 ganaka 0 aithe. So you can say, so that is A greater than B condition. A4 is equal to 1 and B4 is equal to 0. So you can say that is A greater than B condition, right? Or we have another possibility. For example, both the A4 and B4 are equal. So both the A4 and B4 are equal. So we go for the next MSB position for the comparison. So if A4 and B4 are equal and A3 is 1 and B3 is 0, so this is also A greater than B condition. For example, A4, B4 రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ బిట్ చెక్ చేసుకుంటాము. చెక్ చేసుకున్నప్పుడు A3 కనుక 1, B3 కనుక 0 అయితే, so you can say that is also A greater than B condition, right? Or we have another possibility. A4 and B4 are equal. A4 and B4 should be equal, and in similar way A3 and B3 also equal. So you go for the next bit for the comparison. So next you have to compare A2 and B2. So A2 is equal to 1 and B2 is equal to 0. You can say that is also A greater than B condition. That is also A greater than B condition. సో అంటే A4 B4 ఈక్వల్ గా ఉండి A3 B3 కనుక ఈక్వల్ గా ఉంటే నెక్స్ట్ A2 B2 చెక్ చేసుకుంటాము. A2 కనుక 1 B2 కనుక 0 ఉంటే, సో వాట్ యు కెన్ సే దట్ ఈస్ ఆల్సో A గ్రేటర్ దాన్ B కండిషన్. ఆర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ పాసిబిలిటీ, both A4 and B4 should be equal and A3 and B3 should be equal. So A4, B4 should be equal and దానితో పాటు A3, B3 కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సో ఈక్వాలిటీని ఇండికేట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనము XNOR గేట్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే,
So A2 and B2 also equal. So A2 and B2 should be equal. And along with these equal inputs, A1 should be equal to 1 and B1 should be equal to 0. So finally you can say that is also A greater than B condition. That is also A greater than B condition. So this is the Boolean expression to represent A greater than B condition for the 4-bit comparator. 4-bit comparator. For example, if you want to write the Boolean expression for A equal to B. So when you say A is equal to B, both A4, B4 should be equal. అండ్ వాటితో పాటు అన్ని బిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటేనే కదా మనము దాన్ని ఏ ఈక్వల్ టు బి అని చెప్పేది. ఓకే, సో A4 B4 షుడ్ బి ఈక్వల్ అండ్ A3 and B3 should be equal and A2 B2 should be equal. A2 B2 should be equal and A1 B1 also equal, should be equal. So you can write here A1 exclusive NOR B1. So finally you can say this is the Boolean expression to represent A equal to B condition. A equal to B condition. A equal to B అని ఎప్పుడు చెప్తాము? A4 B4 ఈక్వల్ గా ఉండాలి, A3 B3 ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సిమిలర్ వే A2 B2 and A1 B1 also equal. Okay, so finally you can say that is A is equal to B condition. And next you have to write the Boolean expression for A less than B. So when it is equal to A less than B, if A4 is equal to 0 and B4 is equal to 1, you can say A4 is equal to 1. Sorry, A4 is equal to 0 and B4 is equal to 1. You can say that is A less than B condition. Or we have another possibility. For example, if A4 and B4 are equal, so then you go to the next bits. So if A3 is equal to 0 and B3 is equal to 1. So A3 is equal to 0 and B3 is equal to 1. So you can say that is A less than B condition. Or we have another possibility. For example, if A4 and B4 are equal and A3 and B3 also equal, A3 and B3 are equal. So if A2 is equal to 0 and B2 is equal to 1, so you can say that is also A less than B condition. A less than B condition, right? And next, for example, A4 B4 should be equal and A3 B3 should be equal. A3 B3 should be equal and A2 B2 should be equal. And A1 B1 should be equal. Sorry, A1 is equal to 0 and B1 is equal to 1. You can say that is also A less than B condition. Okay, so these are the Boolean expressions for the 4-bit magnitude comparator. Then you have to draw the logic diagram by using gates. So for A greater than B, you have to draw the logic diagram by using gates and gate to OR gate and NOT gate and also XNOR gate. So similarly for A equal to B and A less than B, the whole logic circuit will be called as a 4-bit magnitude comparator. Okay, so this is all about 4-bit magnitude comparator.
Okay. So, and in this class, I'm going to explain you about another topic, that is a code converter. How can we design a code converter? So code converter also a combinational logic circuitry. So we know that in combinational logic circuits, output depends on the present state of inputs only. So depending on the present inputs, whatever the inputs we are applying at present, so depending on those inputs, it will produce the output. That is nothing but a combinational circuit. Okay, so code converters also a combinational circuit. How can we design a code converter? How can we design a code converter? So in first unit, we discussed about different types of code conversions, like binary to gray code conversion, and gray code to binary code conversion, and binary to BCD code. So like that we discussed in first unit. So in this session, how can we implement a code converter circuitry? So we have a procedure to design a code converter or any combinational circuit. Okay, so how can we design a combinational circuit or a code converter? So first, you have to read clearly the given problem statement. So from that problem statement, you have to identify the number of input variables and the number of output variables. So how many number of input variables we have and how many number of output variables we have. So that is, you have to identify from the problem statement. That is in second step. And in third step, you have to assign the letter symbols to those inputs and outputs. So in third step, you have to assign the letter symbols for those inputs and outputs. And in fourth step, you have to draw the truth table. So here the truth table gives the relation between the inputs and outputs. In truth table, we have left side inputs and right side we have outputs. So that is the truth table representation. And then from the truth table, you have to write the minimized Boolean expression for each output. So from the truth table, you have to write the output expression, that is minimized output expression. So how can we obtain the minimized output expression? So from the K-map, you can obtain the minimized expression. So here the number of input variables is equal to, so here the K-map depending on the number of input variables, and for each output you have to write the minimized expression. And after that, for each output, you have to draw the logic diagram by using gates. Finally, you can say that is a code converter or that is a combinational circuit. That is a combinational circuit. So if it is code converter or any other combinational circuit, you can implement. So you should follow these steps to implement any combinational circuit or any code converter. Okay, so here are the simple examples. How can we design a code converter by using gates? So this is the problem statement. So what is the given problem statement here? Binary to gray code converter. So what is the given problem statement here? Binary to gray code converter. So here, ఇక్కడ చూడండి, 3-bit 4-bit అని మెన్షన్ చేశారా? చేయలేదు. సో హియర్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 4-bit బైనరీ కోడ్ టు 4-bit కోడ్ కన్వర్టర్. సో జనరల్ గా మనకి మెన్షన్ చేస్తారు ప్రాబ్లమ్ లో. ఇన్ కేస్ మెన్షన్ చేయకపోతే 3-bit అయినా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ వీఆర్ అస్యూమింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 4-bit బైనరీ కోడ్ టు 4-bit gray code converter. So we know that how can we convert the corresponding binary code into the gray code. So how can we convert? You have to write MSB as is, and then you have to add the adjacent bits. If there is a carry, neglect that carry. Okay, so that is the binary code to gray code conversion. So these are the steps.
సో ఇక్కడ చూడండి బైనరీ కోడ్ ని గ్రే కోడ్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇచ్చిన బైనరీ కోడ్ ఇది అనుకోండి 1010. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ MSB as it is and then you have to add adjacent bits 1 plus 0 1. So next bit is 1, 0 plus 1 1, next bit is 1, 1 plus 0 is 1. For example 1 plus 1, 1 is the carry, 0 is the sum. So then you have to neglect that carry and write only the sum term there. Okay, so this is the actual procedure to convert any bit binary code into the gray code, that it may be 2-bit code or 3-bit code, 4-bit or 5-bit, any bit binary code into gray code. So these are the steps. Write MSB as it is, and then you have to add the adjacent bits, and then you have to add the adjacent bits like that. Okay. So what are the steps to implement a code converter or to design a code converter or a combinational circuit? So first, from the problem statement, you have to identify the number of input variables and a number of output variables. What is the problem statement will be given there? It is a binary code to gray code converter. What we are assuming, it is a 4-bit binary code into 4-bit gray code. So how many input variables we have? Binary is the input and gray code is the output. So 4-bit binary is the input. So you can say how many number of input variables here are 4, and how many number of output variables we have here? 4 is the number of output variables we have. Okay, so from that from the problem statement we can identify the number of input variables and output variables, and after that you have to assign the letter symbols, right? So you have to assign the letter symbols. So just we are assuming ABCD as the input, or else you can take any representation. So 4-bit binary ABCD అనే letter symbols ని assign చేసాం binary కి. గ్రే కోడ్ కేమో Y0, Y1, Y2, Y3 అని తీసుకున్నాము. ఆల్వేస్ హైయెస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ MSB పొజిషన్, రైట్? సో Y3 is MSB and Y0 is LSB. So for 4-bit binary, we have 2 power 4 possible combinations. 2 power 4 means 16 possible combinations. So you can represent from 0 to 15, right? So you can write from 0 to 15. So this is the representation. So 4-bit binary. So this one is a 4-bit binary. For 4-bit binary, we have 2 power 4 possible combinations. 2 power 4 means 16 combinations. 16 means 0 to 15, right? So for each binary code, you have to write the corresponding gray code. You have to write the corresponding gray code. So meeku idea unte you can directly write the corresponding gray code, or else you have to convert the given binary into gray code. Write MSB as it is and then add adjacent bits. ఇప్పుడు 0 as it is కి ఇక్కడ 0 అని రాస్తాం. MSB లో adjacent bits ని యాడ్ చేయటం, zeros ని యాడ్ చేస్తే మనకి 0 నే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకున్నాం, MSB ఇక్కడ అలానే రాసాము. 0 plus 0, second bit 0, 0 plus 1, so third bit 1, 1 plus 0, fourth bit also 1. So like that you have to write. So how can convert a given binary code into gray code? Write MSB as it is, and then you have to add the adjacent bits. If there is a carry, so neglect that carry and you have to write the sum term only. Okay, so this is the truth table. Okay, so from the problem statement, we are identifying the we are identifying the number of input variables and number of output variables. After that, we are assigning the letter symbols like ABCD as input, Y3, Y2, Y1 and Y0 as output. And after that, you have to write the truth table to relate the inputs and outputs. Okay, so and then you have to write the simplified expression or minimized expression for the each output. All right, how many outputs we have? 4 outputs, Y3, Y2, Y1 and Y0. So you have to write the simplified expression for each output. Okay, so first you have to draw the K-map. Y3 అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయాలి అంటే మనం కే మ్యాప్ డ్రా చేయాలి. ఎన్ని వేరియబుల్ కే మ్యాప్ డ్రా చేయాలి? హియర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఈక్వల్ టు దట్ రిప్రజెంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కే మ్యాప్. సో 4 ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ డ్రా చేయాలి, రైట్?
సో ఇక్కడ y3 ఎక్కడెక్కడ 1 అవుతుందో చూడండి, 8 నుంచి 15 వరకు ఆల్ వన్స్. అలానే y2 ఎక్కడ 1 అవుతుంది, y1 ఎక్కడ 1 అవుతుంది, y0 ఎక్కడ 1 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వాటిని సమ్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ లో రాయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి y3 8 నుంచి 15 వరకు ఆల్ వన్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏం రాసాం మనం, 4 వేరియబుల్ కి ఏమేప్ డ్రా చేసాము, ఏబిసిడి ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గ్రూప్ టు గెట్ ద మినిమైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఫైనల్లీ y3 ని మనం మ్యాప్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద మినిమైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ y3 is equal to a. y3 is equal to a. And after that you have to write the expression for y2. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, y2 ఎక్కడెక్కడ 1 అవుతుందో ఆ వన్స్ ని ప్లేస్ చేయండి. సో you can write a bar b plus ab bar. a bar b plus ab bar is nothing but a exclusive or b. a exclusive or b. So that is the expression for y2. And then you have to write the expression for y1. So here you may write this is required and this is required, and here you may write bc bar and b bar c. So that is b XOR c, b XOR c. And then y0, what is y0? y0 is equal to c exclusive or d, c exclusive or d. So finally these are the output expressions of y0, y1, y2, y3. So you may write y3 is equal to a and y2 is equal to a XOR b, y1 is equal to b XOR c, y0 is equal to c XOR d. So this is a binary to gray code converter. So ABCD inputs మీరు ఇక్కడ బైనరీ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుంది, 4-bit గ్రే కోడ్ అనేది వస్తుంది. ఏ కోడ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి, 4-bit గ్రే కోడ్ అనేది వస్తుంది ఫర్ ద 4-bit binary. For the 4-bit binary you will get the corresponding gray code here, corresponding gray code here. Okay, so this is about binary to gray code converter. So this is the circuitry which converts the given 4-bit binary into the corresponding gray code, corresponding gray code. So this is the implementation of a code converter. Okay, so if you want to design a code converter or any other combinational circuit, so from the problem statement you have to identify the number of input variables and number of output variables. That is in the first step, and in second step you have to assign the letter symbols to those input variables and output variables. And in third step you have to draw the truth table to relate the inputs and outputs. And in fourth step you have to write the simplified expressions by using K-map. So you have to write the simplified expression for each output. And after that you have to draw the logic diagram by using gates. So then only that is called a combinational circuit. So in combinational circuits the output depends on present state of inputs. So whatever the inputs we are giving at present, so depending on those inputs it will produce the corresponding output. It will produce the corresponding output. So this is the binary code into the gray code. Okay, so and we have another conversion, that is gray code to binary code converter, gray code into the binary code converter. So here also I'm assuming ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి 3-bit 4-bit అని మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి, సో ఇక్కడ నేను ఏమని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను, ఇట్ ఈస్ ఏ 4-bit గ్రే కోడ్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద write the equivalent binary for that 4-bit gray code. సో ఇంతకు ముందు ఏదైతే టేబుల్ ఉంటుందో దాన్ని యాజ్ యూజువల్ గా రివర్స్ చేయాలి. బైనరీ టు గ్రే కోడ్ ఏదైతే వేసామో సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా ఏం చేయాలి, దాన్ని మనము రివర్స్ చేయాలి. సో రివర్స్ చేస్తే మనకి గ్రే కోడ్ ఈ ఆర్డర్ లో ఉందన్నమాట. చూడండి 0 1 3 2 6 7 లైక్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఈజ్ గ్రే కోడ్ sequence, and for the gray code this is the equivalent binary.
All right. And after that, you have to write the expression for each output. So B3 ki, B2 ki, B1, B0 ki మనం expression రాయాలి. కాబట్టి B3 ఎక్కడెక్కడ 1 అవుతుందో చూసుకోండి. 12, 13, 14, 15, 10, 11. సో ఈ నెంబర్స్ మీరు జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఇక్కడ గ్రే కోడ్ కి కరెస్పాండింగ్ గ్రే కోడ్ కి. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ B3, B2, B1, B0 ఇలా 4 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 అవుట్పుట్స్ కి మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. సో రాస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది B3 is equal to Z3 వస్తుంది. So we know that in first unit we already discussed about the gray code to the binary code conversion. So how can we convert the given gray code into binary code? So first write MSB as it is. Here you have to add the diagonal bits. Here you have to add the diagonal bits. So here you may observe B3 is equal to Z3. Okay. So how can you get B2? B2 is equal to, sorry, this one is B2. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది దీని నుంచి మనం చెప్పొచ్చు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి. సో ఇదేంటి Z3 bar Z2 plus Z3 Z2 bar. So you can write Z3 XR Z2. Z3 XR Z2. సో ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ ఎలా రాయాలి అనేది. సో మనం గ్రే కోడ్ ఇన్పుట్ కదా మనకి. సో ఇక్కడ గ్రే కోడ్ ని ఏ రిప్రజెంటేషన్ తో తీసుకున్నారు G3, G2, G1, Z0, రైట్. సో ఈ గ్రే కోడ్ ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము బైనరీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. బైనరీగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే సో బైనరీగా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే స్టెప్స్ ఏంటి మనకి రైట్ ఎంఎస్బి యాజ్ ఇట్ ఈజ్. అంటే ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ B3 హియర్ యూ కెన్ రైట్ B3 is equal to Z3. First step, write MSB as it is here. So the MSB position of the binary code that will be equal to G3. And here you are going to write B2. How can you obtain B2 if you perform the XOR operation of these two? So finally you can say B2 is equal to, how can you write Z2 XOR B3? So ఇక్కడ B2 రాయాలి. B2 is equal to ఏం రాస్తాము B3 exclusive or Z2 exclusive or Z2. సో B3 అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి G3 అని అర్థం. ఏంటి ఇక్కడ మనకి G3. సో Z3 XOR Z2 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది B2 వస్తుంది. And then you have to write B1. How can you obtain B1? B2 XOR G1. B2 XOR G1. B2 ante enti B3 XOR G2. So you have to substitute those values. And then you have to write B0. So clearly you may observe these are the expressions you may obtain from this K-map. From this K-map. So here you may observe. So what is B1 here? ఇక్కడ చూడండి B1 అంటే ఏంటి B2 XOR Z1. B2 XOR Z1. What is B2? B3 XOR Z2. B3 అంటే ఏంటి Z3 XOR Z2 XOR Z1. వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది B1 వస్తుంది. Okay. So like that you have to write the expressions. And by using K-map, you can get these expressions. ఎప్పుడైనా అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుంది in terms of input variables. In terms of input variables. And after that, you have to draw the logic diagram. And after that, you have to draw the logic diagram. So this is the logic diagram. So in this diagram, you may observe. So ఇక్కడ చూడండి గ్రే కోడ్ అనేది ఇన్పుట్ మనకి కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ఏంటి బైనరీ. సో ఇక్కడ ఇది రివర్స్ లో డ్రా చేశారు. సో దిస్ వన్ ఈజ్ మిస్టేక్. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చినాయో దాని నుంచి మనం రాస్తాం. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ డ్రా చేయొచ్చు డయాగ్రాము. సో ఫస్ట్ B3 is equal to Z3. మనకి అవుట్పుట్ కదా B3. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ రైట్ సైడ్ అండ్ ఇన్పుట్ ఆల్వేస్ ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్. Okay. And then you have to draw
B2. B2 is equal to, what is B2? This one is B3 and this one is Z2. Z2. So you will get B2 here. You will get B2 here. Okay. And next, B1. What is B1? Here you may observe. సో ఇక్కడ చూడండి B1 ఎలా వస్తుంది మనకి B2 G1 అంటే ఇది దీని నుంచి B2 and Z1 ఇది Z1. So always output will be connected to the input. So here you may observe this one is B1. This one is B1 and B0 ఎలా వస్తుంది B1 G0 కి XOR operation. So here is B1 and here is G0. So you will get B0 here. You will get B0 and this one is Z0. Okay. So this is all about binary code into gray code and gray code into the binary code. Okay, so this is about code converters and remaining we have some code converters like BCD to XS3, binary to BCD. So these code converters I will discuss in next class. Okay.